Okay. Hello everyone, everyone namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 and 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. Let's see what Indian market will do until. This is the second half session and date is of 10th of December. Okay. So in the afternoon session, what market will do until we'll do a very quick analysis. So left side here, this is Sensex chart and right side here, this is Nifty chart. Okay. We'll just do a quick top down analysis in both Sensex and in Nifty 50 and then we'll come to a conclusion ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ again market ಒಂದು heavy downfall ಕೊಟ್ಟದ and you can also get a good trades over here. Okay, so ನೀವು in case ಇದು trade ಎಲ್ಲ capture ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ then you have got a very good fall. Okay, but after 1 o'clock let's see ಇಲ್ಲಿಂದ again market can still be trending, so that is reason I am live. So ಇಲ್ಲಿಂದ again ಒಂದು fall ಬರ್ಬೋದು. We'll see whether we can capture the fall or market will stay sideways ಅಂತ. Okay, so I think without wasting much time, let's start the video. So before that, we'll just check audio and video 1 second time total. I'm live. So again, see whether we can capture the fall or market will stay safe. Okay. Without wasting much time, let's start the video. Audio and video are totally perfect. So we'll start the analysis. Guys, 1 second, guys. 1 second. Okay, so we'll start with Sensex chart. Sensex is a Banknifty. Every day Banknifty analysis martidvi, but I don't know why is Sensex today. So let's start with Sensex. Okay, so we'll go to 4-hour time frame. So 4-hour time frame in the we'll come to 15 minutes time frame and then 4-hour in the 1 hour and 1 hour in the 15 minutes time frame. Okay, we'll just do a quick top down analysis. Okay. So 4-hour time frame I have just cleared everything, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ drawings ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, so that it will be easy for us to understand what exactly market is doing and how we are analyzing the market. Okay, so if you see in 4-hour time frame this is a strong resistance level I can consider and ಮೇಲೆ ಇದೇನದಲ್ಲ this is a fake breakout. Okay, this is kind of fake breakout according to me. Okay, I'm trying to keep things simple, that is the reason I'm considering this is a fake breakout. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು strong resistance ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, but not necessary because multiple points will touch aglato and this is acting as a very strong resistance level as of now. Okay, so epic pen is here. Okay, so this is a fake breakout. New in case illandre idunu resistance consider ಮಾಡಬಹುದು, but there are only 2 dots connected over here, but here 1 2 3 4 ಸರ್ತಿ ಇದು resistance sound. So this is the reason I'll consider this is a strong resistance level. Okay, and then you can see a strong support level over here which is here. Okay, so market exactly alli trade ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, so ಇಲ್ಲಿಂದ exactly support zone market can also go up provided this is valid only in 4-hour time frame because we are analyzing in 4-hour time frame. Again perspective can change in 1-hour time frame or in 15 minutes time frame. Okay, so ನೋಡೋಣ 1-hour time frame ಯಾವ ರೀತಿ market behave ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ we'll see. Okay, so ನೀವು 1-hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again this is moving in a zone which is a sideways zone. Okay, so ಇದೊಂದು head and shoulder pattern ತರನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ head and shoulder. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ market can again fall down or ಒಂದು retest ತಗೊಂಡು it can also fall. Let's see what market will do ಅಂತ. Okay, the most high probable chances are market should fall because higher high pattern formation ಆಗಿ, I'll show you why I'm saying this. Slowly higher high pattern formation ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ it is trying to form lower low. ನೀವು in larger time frame 1-hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, slowly it is forming higher highs over here. Higher high formation agi, this was the last high. Ee high touch aglake bandilla ankoru, so this is a downshift.
ಈ ಹೈ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹೈ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. 1 second guys, 1 second. Okay, so this is 15 minutes time frame and you can see a trend line over here. This is a valid trend line. That is the reason I'm marking this trend line. So e trend line next market illi tanaka month ankori trend line again it can take rejection from this level and come down. Okay, adu better I'm not able to see any proper trend lines or resistance or supports. Okay, in shorter time frame you can consider this as a resistance level because this is today's market and yesterday's market ille high touch agi keಳಗೆ ಬರಲಿದೆ. So this you can consider as a strong resistance level. Okay, this is in 15 minutes time frame. And now we'll go to 5 minutes time frame. 5 minutes time frame, what it is trying to tell, again same thing, market is forming lower low over here. So market open agit somewhere illi but higher formation ag male hoytu, it took resistance and now it is forming lower low. So you must be planning only for downside trades. Okay, illi tanaka points are clear is what I guess. Okay, so simple ಆಗಿ explain ಮಾಡೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and support, that's it. TRS, trend line, resistance, support, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. and price action, ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, that clarity, more the simple analysis, more the clarity. Okay, so let's see Sensex, we did the top down analysis, same way we'll do for Nifty as well. Adadmele we'll keep both charts side by side. Adadmele yav ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll just discuss. Okay, whatever we did right now in Sensex, we'll do the same thing in Nifty 50 also. Okay, so ಇದು 1 minute time frame chart ನಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ. I'll just remove all these things. I'll just go to 4 hour time frame, right click, remove drawings. Clear, chart is very much clear right now. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, again you can see a strong support level over here in Nifty. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. and in strong support level I will consider this a strong resistance level, and this again I will consider as a fake breakout. Okay, or you can consider this as a strong resistance level also, but again ಬರೀ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. I won't consider this a strong resistance level. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ as a strong resistance level. Okay, I hope my point is clear. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ this is what is it is saying in 4 hour time frame. Let's go to 1 hour time frame again. Okay, so 1 hour time frame ಹೋದಾಗ you can see a channel which was marked previously. ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This is again moving in a channel. Okay, this is a proper channel. Again il support on market can also go up, but let's see how market will behave until. We will just do analysis in all the angles and then keep things ready. So once things ready agitwalla, then we'll switch according to market's move. Okay, so ಇದು 1 hour time frame nag this is what is a Nifty 50 scenario. Okay, so ಏನು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, normal it is moving in a channel, lower channel test ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it should go to upper channel testing. That's it. ಇದು again in case breakdown ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we'll see next, but first priority it should take support and then go up. That is the first thing. Okay, then let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell? 15 minutes time frame there is a proper setup of 50 moving average over here. So ಇಲ್ಲಿ proper entry ಸಿಕ್ಕಿರ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. But again this was a very huge red candle. One small pullback ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೂ this was the entry point, this was stop loss and huge target. Okay, but let's see in a market 2 hours of the market close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ chances are there that market can give us a small scalping trade as well. Okay, so let's say this is 15 minutes time frame in Nifty 50, and now what I'll do is I'll just mark the trend line which is valid. Okay, so ಯಾವುದು proper valid trend line ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, right now I'll just consider this trend line. ಇದೊಂದು nearest trend line consider ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. Let's see 1 minute time frame ಹೋದಾಗ again this might not make sense, ಅವಾಗ I'll just remove. Okay, but as of now in 15 minutes time frame ನೋಡಿದಾಗ there is a trend line coming over here. So market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ trend line ಇಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ again it can come down. This is what is the purpose of this trend line. Okay, and now let's go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame ನ ಹೋದಾಗ again this is acting as a proper trend line. So trend line lines ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ.
Okay, so this is a trend line over here. So again market can easily move till this level, slowly it will move again it can come down, but ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗೋದು is ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so this is what is the top down analysis in Nifty 50 from 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes and 15 minutes to 5 minutes. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯೂ ಟು ದ ಶಾರ್ಟರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಇನ್ larger time frame ಅಂತೇಳಿ. So that is the reason we will go to 4 hour time frame and then 1 hour time frame and then 15 minutes time frame. Okay, so now what we'll do is we'll keep both Nifty, Sensex and Nifty 50 charts side by side. Avaga we'll try to get a quick scalping trades. Okay, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear. One second guys, there's a lot of disturbance outside. One second. Okay, so now what we'll do is we'll keep both. Okay, so audio is perfect. One second. Okay, so ಈಗ we'll shift to 1 minute time frame. So 5 minutes time frame this is what is scenario. So 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ market is purely falling or it is forming lower low formation in Sensex and in Nifty 50 both. Okay, so properly lower low formation aglatrilli, this is this pullback I can consider. Illinda again it can give us a downfall. Same thing in Sensex as well. So illinda slowly lower low formation aglatru, this is small pullback. Again illinda it can give us a downfall. Okay, let's see market downfall. It will give a downfall, but ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು is the biggest task. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 minute time frame in both Nifty and in Banknifty. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ and this is today's high and this is today's low. Okay, same thing, let's see in this thing. One second guys, 1 second. Okay, so Nifty 15, this is where market was open, this is today's high and this is today's low. Okay, these are the important points as of now. So now what I'll do is I'll just keep things simple. I'll just try to mark day high and day low. Okay, this is day high. I think I'll just remove all these things. Within a resistance level I'll just remove because I want to mark it precisely. Okay, idunu I'll remove because this is valid in swing trades, 15 minutes or 1 hour time frame. Like this is a valid support, but today's support I'll be considering this. Okay, because I want to keep things simple. Now chart nodi takshana complicate ansbarth, it should be very much simple. Okay, so now what I'll do is I'll just mark this as 50% level, and then I'll mark this today's resistance level and this is today's support level. Okay, 1 second guys. So market above this level I'll be going for bullish trade. Simple, every day same strategy ಹೇಳ್ತೀನಿ, same rules ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಲಿಟಲ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, but this is how the real market is. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I'll be going for upside trade. Below this level I'll be interested in going for downside trades only. Okay, so ನನಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll be getting the clarity ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜರೂರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, same thing I'll mark in Nifty 50 also. So Nifty, this is day low and this is day high and this is my 50% level. We'll consider this as my 50% level and this is day high. Okay, so again same over here. So below this level, 1 second. So market open agit somewhere illi, I'll show you. Market open agit somewhere illi, this is day high, this is day low. Okay, and this is 50% level. Arey bhai sir, this is 50% level. Above this level I'll be going for bullish trade, below this level I'll be going for bearish trades. Simple.
This is what is a simple markings ಇದು, just to keep things precise. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರತನ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ 50% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆರ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ 50% ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಹೌ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲಿಶ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲಿಶ್, ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೇರಿಶ್ ಹೋದಾಗ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ, 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Even though if it takes our stop loss immediately by forming a huge green candle, it is totally fine because we are following our plan. Okay, so anywhere somewhere over here e level kelag bant ankore I'll be entering over here and this will be my stop loss and target will be around below this candle somewhere in. Okay, this is entry point, this is stop loss, this is entry and this is target. Okay, this is how simple I'm keeping things. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್, ಅಗೇನ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್, ಅಗೇನ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇದೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮೂವ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ನಾಗ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ನೇ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೊಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ 1 minute time frame this 200 moving average can act as a very strong support, very strong resistance level. So ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಗೇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ನು 1 hour ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. 1 hourನಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ. We'll see. Okay, so this level can act as a very strong level, I mean strong resistance level. Let's see, in Nifty 50 ಮತ್ತು Banknifty, sorry, Sensex nendu, where are the option writers and sellers, sorry, option writers and
call raters and put raters LR anteli we'll see. 1 second guys. So this is call 18.45. okay, Sensex last volume illa, we'll see Nifty once. 25,800. okay, 79 lakh call open positions and 92 lakhs put open positions. okay, 25,800. okay, this is 25,800 call OI put OI. okay, 850 shift at the data. Nice. So this is telling us, nan cursor na follow madri, this is telling us that put OI data are 41 lakhs and call OI data are 69 lakhs. So call short madiroru, they are dominating. So call short madiroru, they are trying to take market down. That is the reason market is going down. But once 25,850 level idenadalla, 25,850 level, e level cross aitan kori, then again market can give us a huge upside momentum. Okay, so let's see. We can get a trade over here. So ilon trend line kanislathe, I'll just mark this trend line. Let's see how market will behave at this particular trend line. okay, trend line breakdown agi once retest on male hoytu ankori, then it can also go for an upside trade as well. okay, let's see. What crypto market is doing over here? okay, Ethereum and Binance are moving. 1 second guys. Ethereum chart and Bitcoin chart ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, crypto market what exactly it is trying to do ಅಂತ. liquidation heat map. okay, PNB Ethereum. okay, so it trend line breakout agi market is trying to go up. Let's see whether candle will sustain above this trend line or not. okay, chart na ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ so that this will be easy for you to understand. Sensex na again I can also see a trend line. I'll just mark these levels and keep it ready. okay, I don't think so it is the right time to enter in crypto market. BNB USD. 37. Crypto market I'll just keep on radar. Some kannittirtini adaka, but I'm not getting any proper setup over here. okay, suman kannittiramali because market has made a huge momentum yesterday. okay, coming back to Indian market, Nifty 50 again idu one strong resistance level act agbodu. so illinda kelag bantu ankori, then we can plan for downside trade, but let's see how market will behave at this particular point and then we can come to a conclusion. multi strike OI. okay, so illinda strike price it is trying to go up. so strike price ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. so call short ಮಾಡಿರೋರು they should give up. ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದಾಗ market will go up. okay, so call writers, call sell ಮಾಡಿರೋರು they should buy back their positions, ಅವಾಗ market will go up. this is in perspective of sellers view. okay, so ಇದು multi strike OI ಏನದಲ್ಲ, this is with perspective of sellers view. so sellers call short ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ this will graph will go up. so sellers increases, graph goes up, and buyers increases, graph comes down. that's it.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೋಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ able to capture each and every points. Okay, let's see. Okay, this is acting a strong resistance level ಇಲ್ಲಿ. Let's see ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಅಂತ we will observe. 1 second guys. Call option. Okay, so trend line in the rejection zone, it can come down, but right now entering at this point is not a high probability scenario. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ 50 moving average level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿನ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ. Previously it was acting as support level, support breakdown ಆಯಿತು, and now it is going up, and this should act as a resistance level for current market. Okay, so ಇದೊಂದು resistance level ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ it should come down. If in case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this is not a strong or valid resistance level. There are sellers at this point. E level there are sellers, E level there are sellers, and at this level there are sellers. So sellers stop in the sell ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೂ they will be panicking and market can give us huge upside momentum, at least on 50 to 60 points, something like this. Okay, let's see what market will do and then we can jump into a conclusion. Okay, call options are moving. Call premium price must momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. So let's wait. Let's shift to 5 minutes time frame in both Sensex and in Nifty. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಓಕೆ, ಸೊ 5 minutes time frame if you see over here ಎಲ್ಲ buyers are very much dominating. So buyers strong ಆಗ್ಲತ್ತರಲ್ಲಿ this candle clearly shows that buyers are dominating because sellers ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಬಂದ್ರು they couldn't sustain below this level. So buyers strong agi they are trying to take market up. So I think we can go for an upside trade after some time. Okay, so idondu candle bullish close aaytu ankori, then this clearly shows that market next strength ada illi. Buyers are very much strong at this particular point. Okay, let's see. So candle close aglak inna 15 seconds ada illi. So we'll wait for 15 seconds and then see what will be the next move until. Okay, let's see guys. Again crypto market na again it is totally sideways. So illi it is trying to go up. 1 second. 5 minutes time frame this is trying to go up. Let's see how 1 minute time frame will tell us. 1 second. 1 minute time frame में क्या चल रहा है भाई? Okay,
ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ as a very strong resistance level. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಹೋಗಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. where is this ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐತಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ನೀವು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಂದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಕ್ a resistance level which is a strong resistance level in this 200 moving average. Okay, let's see. Okay, it is trying to go up. 1 second guys. Ilinda heavy green candle back to back formation aitala, will go for an upside trade. Although 50% level cross agilla, this is a kind of aggressive trade, aggressive entry. Yak aggressive antanu heltini, but let's see how candle formation will be ante. Prati ondunu, if I get into trade, why am I getting into trade anta clarity kottene enter agtene. Unnecessary enter agadu beda, so that you will get to know how I am analyzing things ante. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿರಿ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟಪ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಾಗ ಇರ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದಿರ್ತೀನಿ, ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so this is blue line is 200 moving average and this is red is 50 moving average. You will note both. This is the only setup I use. On previous yesterday live stream tag notri, this is the only thing I'm using because this is working best for me. Okay, idar nange ಒಂದು grip ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Still 200 moving average is acting as a very strong resistance level, but if back to back ee ರೀತಿ ಏನನ green candle formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ, then we can plan for an upside trade. Okay, so it is trying to form green candles over here. So 850 level is again a strong resistance level. E level ondsati cross aaytu ankori, then boom, I'll show you 25,850 level. Illi nodri, illi
ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 67.41 ಓಪನ್ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರೋ 67.41 lakhs. ಸೊ ಇವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ 25,850 ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ 25,850 ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so let's see. We can plan for a trade over here. One second guys, one second. If the candle close ugly, then we can plan for an upside trade. Because 850 level is a strong level. Illa candle close agi one red candle ಬಂದ ಮೇಲೂ you can enter. Let's see. But again flow nag heavy momentum bantala, will be missing the trade. Okay, I think I can get into this trade right now. One second guys, one second. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. One second, I'll tell you when I'll get into the trade anteli. One second. Call premiums are dropping over here. Call premium price momentum ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. That is the reason I'm waiting. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಸೊ people would have shorted at this positions. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋರು they are slowly losing their profits. Okay, so suppose il 10,000 profit ತೋರ್ಸ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ it will be back to 3,000 profit. 10,000 ಇರೋ 3,000 ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಲ್ಲ 3,000 ಇರೋದು ವಾಪಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲತ್ತು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, I'll show you live.
ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ರೀ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Okay, this is strong resistance level in Ethereum. Okay, let's see what 5 minutes time frame is trying to tell us. Okay, according to 5 minutes ಹೋದ್ರಲ್ಲ, you should be going for downside trade because my setup is telling us to go for downside trade. ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, there is a 50 moving average rejection, enter downside trade. Same here 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, will be going for shorting and this will be the stop loss. But since there are sellers over here, we are planning for an upside trade in 1 minute time frame. Okay, so 5 minutes time frame we are going for downside trade. But let's see, E level will decide us above this level and below this level. Mm-hmm. 50 minutes time frame. Okay, 50 minutes time frame, this is an indecision candle. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ there is no clarity because sellers are also strong from top, buyers are also strong from bottom, so there is no proper decision over here. So we have to wait for a proper candle formation. Okay, ಕೆಳ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ನೈಸ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ 1 minute ಅದಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನೌ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಜಸ್ಟ್ ನದಿ ಹರಿದಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. You must be always along with the stream, not against the stream. Okay, stream in the sense idu one nadi ankori, water flow downside idhar we must be going with the water flow. Against the water flow other we can't survive. That is the logic. Okay, so this is closed as a red candle. Let's see, illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, just keep this as well. let's see, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ and then ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan for downside trade. Okay, I'll just keep you updated each and everything. Sensex ne 1 minute time frame you can go for downside trade. Sensex, it is saying us that you can easily go for downside trade. Nifty nu ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗದ ಇಲ್ಲಿ. 1 second guys, I'm just observing everything over here. Premium prices also.
Resistance, okay. Okay, so Sensex is trying to fall. Even Nifty is falling in the. We can go for a downside trade. Let's wait. On proper high probability trade ಸಿಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, but I just have to wait with patience for another 2 to 3 minutes. Okay, so heavy bearish candle formation ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I think we can go for downside trade. Okay, one second. Price action ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. This is forming lower low, lower high, lower low, lower high. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. Then this will give me much more high probability trade. Okay, I'll wait for another 5 more minutes. ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Around 8 to 9 points cecil and then the target. Let's see. Oh, bhai saab, it's falling. 1 second, guys. अरे भाई साहब ये क्या हो गया गलती. ओके, candle close ಆಗಲಿ. Let's not get into hurry. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ,
I think we can get into this trade, guys. So below this level will be our entry point. Stop loss e candle male 10 points, 11 points will be the stop loss. Okay, let's see. And target will be around 1:2. Let's see, this will be a very quick scalping trade. Logic is simple. Again, trend line breakdown agade illi, breakdown ಆದ್ಮೇಲೆ 50 moving average clean ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ, I mean clean ಆಗಿ rejection ತಗೊಂಡು it took a retest over here. So first thing, trend line. So idon trend line breakdown bandu nodri. This is trend line adala. This trend line breakdown is done, and then there is a 50 moving average rejection. So if 50 moving average in the rejection ತಗೊಂಡು it is formed a huge red candle. So ಒಂದು bearish candle ಬೇಕಂತಂದಿದ್ದನ್ನ ಈ bearish candle formation ಆಗಿದೆ, and now it is trying to fall. So this is a high probability trade. Let's see. 20 points is our target. 20 points ಕೊಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ we'll just wait and watch. ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ. ಓ ಭಾಯ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಅಗೇನ್. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ಮೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀ ಎಂಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಟು ಕೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. Okay, it is falling again. One second. Candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ again it has 16 seconds.
Chalo guys, we'll be getting into this trade once again. Idunu trade stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, then we are not going to trade for today. Okay, below this level will be your entry point. Target will be around 1:2 ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, let's keep it as 1:2 for the first. Okay, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Again same logic over here. Trend line breakdown ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. The first time trend line was breakdown, so ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು trend line breakdown ಆದ್ಮೇಲೆ, okay, so first thing trend line breakdown, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ 50 moving average ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, at least this should give us 1:2. Okay, momentum will be very fast in case fall ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. Again candle ಹೈಗೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ, because fast ಆಗಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ it will give us a huge green candle as well, like over here. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. In case idunu green candle like stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, then we are not going to take any further trades. Plan is clear. So ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see 50 moving average, there is a entry point. Again pull back 50 moving average, there is a entry point. Okay, this is the logic behind the trade. Let's see what trade will give us today. Okay, come on, nice, super. So as of now 1:2 target ಇಟ್ಟಿವಿಲ್ಲಿ. In case heavy fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll just trail the stop loss. Okay, but right now 1:2 is the expected target. If you see in 5 minutes time frame, it should fall. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದನೇ fall ಸಿಕ್ಕದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. This was our setup entry point, but 1 minute time frame it was not that great. That is the reason ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ again 4 or 5 points is an SL. Okay, even this was the right entry point at this level. Okay, market is falling, nice.
So 25,800 round figure level is sustain agala market. That is the reason it is taking time. Once the breakdown band anko, it will be very fast. This is a round figure level, 25,800 level. Okay, come on, superb. Come on, superb. Just forming heavy red candle. Next level, guys. Within one candle target. So now we can trail this to break even. Nam kade 1 rupee hogad beda. So market 1:2 kottadalla, we can also trail our stop loss as well. Okay, so this is our break even stop loss right now, the one with the dotted lines. And next 1:2 kodli, then we can trail it to break 1:1 target. Okay, come on. Next level, superb. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಈಸಿಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on. Okay, now we can trail it to 1:1. Okay, this is 1:1. This is 1:2. Idu kelag bantandre you can carry it till this 1:3, 1:4 also. 1:3. 1:4. 20 points. This is 30 points. This is 40 points. Okay. But 1:2 we are done with our target. Come on, superb. Next level. Superb. Come on. 1:3 is also done. 1:3 is also done. Superb. Come on. So ನೀವು ಈಸಿಲಿ 1:1 ತನಕ ತಂದಿದ್ದು 1:2 ತನಕ ತಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Come on, this is what is a real analysis. एकदम ನಮ್ಮ 1:2 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗೋ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is 1:3 and this is 1:4. Come on, this should be your last target. वापस उल्टा ಹೊಡಿತ ಅನ್ಕೋರಿ, then we will be exiting at 1:3. Come on, superb. Okay, I think ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1:4 and we'll be done and dusted. Okay, come on, superb. Now one 10 points fall ಬೇಕು, will be done with 1:4 as the target. Come on, superb. Next level. Okay, few more points. Come on, superb. Next level, guys. 1:4 target done.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ 1:2 ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಮ್ವೇರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ 1:4. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್. ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್, ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, so we are done for today with this. I think I'll just wind up the live stream. Office ready agbekna, it's already 2:10. Okay, so I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ this was a very sniper and a very good trade. Okay, so it's time to end the live stream. We'll meet you tomorrow, and thank you so much for joining the live stream, and see you tomorrow. Okay, so bye bye.